لو بدك تديني والله ما كذا 5000 دولار يا حبيبي كان لجوا يا خال الله يسعدك لا ايوه قلت لك جايبيه قاعدين بنزلوا يا شباب بقول لك هداك كشفها بس قاعدين بنزلوا صمت كان ابو الاسود مزعجينهم يا ولد يسوى فيهم يا حرام طلع وقت بقوموا يجروا هم بدناش اللي بصير غير يصير عندنا عندهم امان اكثر من عندنا والله لسه قاعدين بنفسوا مقاطير ما حدش يستعجل لسه بدهم شوي فيها كم من واحد اتحركوا من غاد ومن غاد طب وبخ عليهم لسه الوضع لسه بدري It would give water to Jordan, and they really need that. It would strengthen. Well, we are working alongside the international organizations. This is something we've been doing since the beginning of the war in a joint war room, daily conversations with the different organizations, with the international community on how to improve aid distribution in Gaza. Obviously, IDF is in charge of facilitating the entrance, but also we do everything we can to make sure that we help the international organizations, we make the adjustments to help them distribute the aid. So we've put in place designated routes that are agreed and known to both sides. We've put out tactical ceasefires in different locations that can help them distribute aid, and we're communicating with them every day, finding new ways to improve distribution and find solutions to the problems, because it's very important for Israel. We are committed to this idea of humanitarian aid going into Gaza. We are committed to this effort, and we've been so since the beginning of the war. I'm just going to tell you a story for 45 seconds. Yeah, okay. If I'm ever like a leader in Israel, this is what I'm going to do. Israel's not putting a limitation on the amount of trucks going in. As fast as the UN can pick them up, we'll bring them in. For many months now, and still to this moment, the problem has been pickup. There are hundreds of trucks worth waiting to be picked up. Just a few weeks ago, there were almost 1,000 trucks worth waiting to be picked up within Gaza. They kind of created a bottleneck or a traffic jam because the cargo was full to bring aid in. So Israel is not the bottleneck when we're speaking about aid going into Gaza. It is the pickup and the distribution. The main problem is you get drinking water, but then you get access of... The IDF does not decide on what goes in or not. The IDF facilitates the entry. Okay. I can tell you that there's a lot of efforts right now happening by Kogat. Just recently, they fixed the water line and the electricity going to the desalination site in southern Gaza. So there's a lot of work regarding water in Gaza. There's a lot of efforts happening. Kogat is leading that effort. The IDF does not approve or disapprove of any of that. The IDF facilitates what it's instructed to do, and we will continue doing that for whatever is on the line next. Deep underground, but then it deals with the aquifer and all so I believe Hamas is taking a lot of encouragement from the global attention to what they're claiming is Israel is starving Gaza, which is a false claim. We are persistent in our goals of the war to dismantle Hamas and to release the hostages. We're operating underground in different areas according to intelligence, pushing Hamas terrorists, pushing those pockets of terrorists that are left, fighting, dismantling the infrastructure, those tunnels, those hundreds of miles of tunnels that Hamas has dig underground in Gaza, and pushing those terrorists even more. I think it's a reminder for the world on who we are fighting and the horrible conditions with which they're holding our hostages. You know, my stomach flipped around when I saw the image of the terrorists with a thick hand reaching out to Aviatar David with images that I thought I would never see again in history of Jews looking like that. And that's the reason why we're operating in Gaza. And as I said before, this war could have ended today if Hamas puts down their weapons and release those civilians that they are starving to death. בתוך המי ים יוצא, אתה עושה הפרדה, אתה מוציא מים סופר מלוחים ומים
مجاعة بشكل فظيع جدا. الشعب اللي بيموتش من الحرب هيموت من الجوع يا عمي، ما في شكل عند الناس. استوت الناس، بكفي يا عمي، بكفي لهيك. من الساعة 9 الصبح ولقيت الساعة 11 ونص، حوالي 3 ساعات، ساعتين ونص كنا، والله يعلم قديش نقف من هنا ورايح لسه عشان نجيب شوية طبيخ للأولاد. ما لناش أكل، ما لناش فلوس، ما لناش طحين، ما لناش ولا حاجة، مش قادرين نعيش. المعابر مسكرة والحدود مسكرة، ولا احنا عارفين ناكل ولا نتحرك ولا قادرين نتعالج ولا ناكل. جعانين يا عمي، جعانين، ما لناش طحين، ما لناش أكل. يا عم هذه المساعدات ما تصلناش، ما بنشوفهاش. احنا زي الناس اللي ما بوصلوش مساعدات، اغلبيه الشعب ما بوصلوش المساعدات، بنسمع فيها في الاخبار بس بنشوفهاش. احنا على ارض الواقع ما بنشوفهاش المساعدات. فبتمنى انها تفتح الماء وتدخل الاكل وتدخل الخير وتدخل المساعدات للناس، ونفك الازمه الكبيره اللي احنا عايشينها هاي. היום במוצאי תשעה באב אנחנו בעיצומה של מלחמה עצימה שבה השגנו הישגים גדולים מאוד, היסטוריים, כי לא היינו מפוצלים, כי עמדנו יחד ולחמנו יחד. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו, את כולן, את הכרעת האויב, שחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. בהמשך השבוע אני אכנס לקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את 3 המטרות הללו, כולן בלי יוצא מן הכלל. أنا بطالب العالم العربي كله يتدخل في حكايتنا ويحنوا علينا ويعطونا على الهواية، ومكفي دم، مكفي زهقنا بننام بدموع عينينا، بننام بحسرتنا، بننام بنيلة نينا، مرضى مش لاقين علاج، مش لاقين أكل، مش لاقين شرب، بننايمين خايفين متوترين ملطمين، لا لاقين خيمة نقعد فيها ولا دار، لا خلونا دور ولا خلونا أولاد ولا خلونا نيل. كل حاجة بنجيبها لازم ندفع ثمنها أولادنا. ليش؟ إحناش عاملين، إحنا إلنا حق زينا زي الدول نعيش. شفنا الموت من الساعة 6 طالعين، شفنا الموت في عيوننا. 4 ساعات واحنا بالشمس، 4 ساعات بالشمس، مسطحين بالشمس. حسبنا الله ونعم الوكيل. Fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing.